مساء الخير. Good evening, everyone. Thank you for being here with us today, and welcome to today's event on women employment and austerity, a widening gap. My name is Heba Khalil, and I'm an assistant professor of sociology and criminology at Nebraska Wesleyan University in the United States. I will introduce our esteemed guests in a minute, but let me start by introducing APS first and then introducing our event as well. Am I talking in a good pace? Should I go slower for translation? Okay, seems like it's fine. So, welcome to the American University in Cairo and to APS. Alternative Policy Solutions is a nonpartisan public policy research project at the American University in Cairo. Using rigorous, in-depth research and a participatory process of consultations with a diverse range of stakeholders, APS proposes evidence-based policy solutions to some of the most difficult challenges facing Egypt. APS's solutions are innovative, forward-looking, and designed to support decision-makers' efforts to introduce inclusive public policies. To follow APS's work and to know about future events, please subscribe to the mailing list. You can find it on APS's website. You will also see a lot of publications from APS's work. Everything is on the website, but you can also get your paper publication outside. So welcome. Today is March 8th, and happy International Women's Day. March 8th has been celebrated for about 150 years as International Women's Day. And it's about women workers. It's not just about celebrating women, it's about the struggle of women in the field of work and employment. It was a historical struggle for women's right to vote and to work in decent workplaces without facing sexual discrimination or harassment. It is about equality and gender justice at work and in society. Today, the day is an opportunity to think about the gendered aspect of the political economy, how crises affect women differently, and how women contribute to economy and society, but also to think strategically about women's right to decent work, fair compensation, and social protection. This is exactly what we're going to do in today's event. In Egypt, March is Women's Month. It commemorates women's critical participation in the 1919 revolution. Women demonstrated their power in 1923 when they formed the first feminist union in March of 1923 through the work of Huda Sha'rawi and fellow feminists. And they drafted and helped draft the 1923 Constitution of Egypt. Now let's get this event started by introducing our esteemed guests. I will start with Ms. Ines Sayari, who is the Chief Technical Advisor for the International Labour Organization's Decent Work for Women project. She works at the intersection between gender and climate change. She's a senior gender advisor with a record of 15 years working to oversee interventions, provide strategic advice, and programming priorities in support of gender equality and women empowerment. Ms. Hayari is an effective international communicator with extensive experience in results-based management, policy dialogues, resource mobilization, advocacy, and has a proven capacity to articulate focused messages in the fields of gender and development. She also has an extensive partnership development experience in which she establishes strong linkages with and between governments, international organizations, research institutes, foundations, and private sector and civil society by organizing networks in the Middle East, in Africa, South Asia, as well as in Europe. She has worked with the ILO, the ITC, the UNDP, UN Women, the World Economic Forum, the OECD. It's a long list. The African Development Bank, the African Union, and a wide range of NGOs. Ms. Ines Ayari holds a BA in International Affairs with a focus on law and diplomacy from the University of Nevada, Reno, and an MA in International Relations with a focus on development cooperation from Sciences Po in Paris. Welcome, Ms. Ines. And now to my left, Dr. Ahmed El Sayed, who is a research associate professor of economics here at the American University in Cairo and the executive director of JPAL MENA, the Poverty Action Lab at AUC.
Prior to joining AUC, Ahmed was a senior researcher at the IZA Institute of Labor Economics in Bonn, Germany. He was also deputy director of the IZA's research program, Gender, Growth, and Labor Markets in Low-Income Countries, and the research program, Labor and Development. Ahmed's main research interests are in labor, migration, and development economics. His work has been published in top academic journals, including the Journal of European Economic Association, European Economic Review, Journal of Economic Perspectives, Economic Behavior and Organization, and the Journal of Population Economics. Dr. Ahmed has also published a book in 2021 with David Lamb through Oxford University Press on opportunities and challenges of labor markets in low-income countries. Welcome, Dr. Ahmed. We are going to take roughly 50 minutes of conversation between our experts here about women employment and austerity, social protection, and the care economy. And then we are going to open up the floor for about 40 to 45 minutes to you all to get questions and discussions and include the audience into the conversation. So let me start, Dr. Ahmed, with mapping the terrain. So if we start from this current moment, we went through COVID-19 and its aftermath on employment, and particularly female employment and employment in the informal sector. We went through a number of inflationary years, saw multiple devaluations of the Egyptian pound. At the same time, we're seeing structural shifts in the economy, including increased privatizations and reforms in response to loan pressures, particularly the loan from the International Monetary Fund. Can you tell us a little bit about how the terrain looks like for female labor force participation and female work and labor in Egypt right now? Can you hear me? I think it's on. No. One more time? Now? Yep. Yes, perfect. Thank you, Dr. Hila, for the kind introduction. And thank you for your important question. So in terms of where we stand exactly with regard to female labor force participation at this critical moment, unfortunately, we have bad and good news. Yeah, thanks. So let me start with the bad news. The bad news is we are struggling when it comes to female labor force participation, and we still remain the lowest compared to the other regions, even developing countries or developing regions in the world. Compared to sub-Saharan Africa, for example, we are doing much worse. So the share of women who are in the labor market in the MENA region right now is 18%, which is actually even less than what we had a couple of years ago. So over the last decade or so, things have been improving slowly. We reached 22 or something, and then it's declining fast. Of course, this hides a bit of variation across different countries in the region, but all in all, we are all in this unfortunate situation of women not joining the labor market. This pretty much intersects with the care economy and norms around intra-household gender roles, which, as we expect, have a clear impact on women's employability in Egypt and in the region. So in Egypt, for example, women spend on average 9 to 10 hours in the unpaid household activities, compared to 1 hour for men. This is actually something that came recently from a report. And this has been exacerbated by COVID-19. And this translates, unfortunately, to the other side of the equation in the labor market, which is the demand side and the employers, who, because of that and because of the anticipation that women will be busy with the household activities, they tend to discriminate against women in the labor market. So in a recent study that we have conducted at JPAL MENA, where we ask employers about their recruitment activities and behaviors, almost half of them state that they discriminate against women. They say, look, I'm totally open for hiring a man, not a woman, mainly because of that. And then we tried, at JPAL, we used randomized evaluations as a technique to try to understand the causal evidence. And we played around with this causality thing to see to what extent making this
explicit or implicit makes a difference. Like, if you are able to hide this versus if you are forced to say an answer. Like, to what extent people would be feeling comfortable admitting that they are discriminating against women and other socioeconomic backgrounds. And guess what? Like, for other socioeconomic backgrounds, people are shy to say that I'm discriminating, despite the fact they are discriminating. But with women, they're totally fine actually to say it. Like, it comes like, yes, we discriminate and we have the right to do this. The issue is, like, we show economically that this has negative implications actually for the employers, because this misallocation of resources is just harmful, right? But of course, like, people do not see this point, and it remains to be a problem. This is not the case in Egypt alone, despite the fact that it's really quite massive and strong. But it's the case across the developing world in like, varying degrees. So all in all, in 2018, for example, we have globally a total of more than 600 million women of working age who are outside of the labor market completely, like not considering going there. And one of the things that we have been trying to do globally is to study the impact of helping women in the direction of providing, for example, affordable childcare as kind of like, a way to help them kind of like recounsel like the needs for joining the labor market, but also like, taking care of their families. And we have seen some positive impact of that in different countries. Like in Brazil, for example, there has been kind of like, a big government program for childcare facilities. And actually, when we randomly assign this to different groups, we find that women who are eligible for such a thing, for such an opportunity, are more likely to join the labor market than others. We have been trying to do this in Egypt. We are still running an evaluation here in Cairo, together with the Ministry of Social Solidarity, where we provide women in poor areas with vouchers so that they can send their little kids to daycare facilities. And what we have so far, I mean, the study is not over yet, the preliminary findings are showing some kind of like modest impact, like, not that much of impact. And when we dig deeper to try, like, you provide women with these vouchers and they do not send their kids to the labor market. Like, they do send their kids, but actually the impact on labor force participation is not that much. So I'm going to send my kid, I'm going to benefit from this voucher, but I'm not going to join the labor market. When we ask them about, like, the reasons behind that, most of them. Can you go a little bit slower for the translation? Sorry. So, okay, I'm going to slow down a little bit. So when we ask them about why they are not joining the labor market, despite the fact that, now your little kid who's taking a lot of, like, time and effort from you is being sent to a child care facility, and he's learning and growing, and now you feel better actually for him. The answers vary. Like, a lot of them report that there are some different types of barriers coming from the husband or the mother-in-law who think that, it's not okay for the wife to join the labor market. Like, socially, this is not like something that we feel comfortable with. Can I ask you to pause here for a second, because I love Totally. that we're getting into the solutions component of the discussion, but I want to make sure that we have a minute to also hear from Ms. Ines about your evaluation of the situation, whether it's related to female labor participation or to the care economy in Egypt, or you've worked a lot across the Middle East, so around the region as well. Good evening, everyone, and happy International Women's Day to all the women here, and to fathers, brothers, or sons of women as well who are with us. Thank you for coming. To answer your question, I think I agree with Dr. Ahmed that a huge part of it is linked to the care economy. I'm not sure about the 9 to 10 hour household. Is it like a time use survey results, or okay? So, yeah, I am not surprised. And, the thing is that I think it is a care economy crisis, and
it mostly falls on the shoulders also of the private sector. Because, you know, we at the ILO, we have a tripartite structure. We work with the employers, with the unions, and with the government, like in all countries we operate in. And, you know, the law is clear in Egypt. It is, if a company has more than 100 women, 100 or more women, they need to have a nursery in-house. So, you know, a lot of employers, what they do, they hire 99 women, so they don't have a nursery in-house. However, to look, you know, at the positive side, I saw cases, you know, I don't want to give publicity to anyone, but, you know, I was in companies where even with 20 or 30 women, they did a nursery in-house, you know, to accommodate their women workers. And, you know, the incentive is not always like women-centered or, you know, human-centered. It's mostly because, you know, these factories or companies, they have KPIs they need to report on, you know, because they have some contract with like a multinational, you know, company, you know. So they do this to incentivize more export and things of that sort. Mm-hmm. Looking at this positively, so we have a business case for like, you know, the care economy as well. You know, if companies want to increase their export capacity and they want to meet international KPIs, then this is something they have to invest in. I was on an event 2 days ago where there was Dr. Jasmine Fouad, who is a professor at the American University, and she was mentioning this example of a lady who's working for a private sector company, where she comes and she keeps her 8-year-old in the car for 8 hours a day in the parking or in the garage, you know, because, you know, there is nowhere to keep her. So even if we don't have a nursery, why don't we create a women and mother-friendly workplace as well, you know? Like at the ILO, we have this policy where my female colleagues with kids, they can bring their kids while they are working, you know, they can be around, you know. It's like a very like women-friendly working environment. So yeah, one reason is the care economy. There is an issue in there. But, you know, there is another issue coming from the fact that a lot of women, you know, and there is a lot of studies that were done about this, is that we have these social norms, as Dr. Ahmed mentioned. So there was a study a couple of years ago, probably 3 years ago, showing that women who work, who live in Egypt, who leave for maternity leave, more than half of them don't return to work after they give birth. You know, and it comes from the fact also that there is this social construction coming, you know, mostly like, you know, middle to high income families, but, you know, they have this responsibility for their kids, even at home. It's not like away from the workplace. The burden of raising a child or the responsibility falls more on the shoulders of mothers, you know, of women. And, you know, being scared or afraid of the social stigma and, you know, of the social image and so on and so forth makes women, you know, stick to their households. Because, you know, we should not ignore the fact that most of these women who don't return are, as I said, middle to high income women, because like the poorer you are in our part of the world, in the region overall, the harder the woman is working. You know, so if you see like the industries where there is this lady, you know, like, you know, leading on manicure, pedicure, coiffure, you know, it's all women, you know, it's all like poor women, you know, mostly in a state of informality. Also, the third thing, and this leads us to talking a bit about social protection. In the world, you know, this is really not an Egypt issue, it's not an Arab issue, this is a global issue. In the whole world, according to ILO data, only 46.9% of the world's population has some form of social protection. Anywhere, like, you know, this is like global data. Our like Arab average is not far away from this, you know. So, you know, if it is like, you know, how do you incentivize in our part of the world where salaries are not necessarily high, you know, we cannot compare to European or American salary. How do we incentivize? It's mainly through having a good pension, good, you know, health insurance, good maternity leave. A lot of companies do not apply even Egyptian law, who gives women the right to 4 months of maternity leave, you know, and 2 years of unpaid as well. We have a lot of discriminatory policies where on an interview, and I'm sure this happened to many women or a few women in the room here, on an interview they ask you if you are pregnant
of if you just got married, and that's a very discriminatory practice. Many women are nodding here, because this happens a lot. Like at the ILO, we have this HR and Gender Academy, Human Resources and Gender Academy, where we train Egyptian companies who are members of the Federation for Egyptian Industries. It's the consortium of 60,000 companies, Egyptian companies, on how to have HR policies that are like gender responsive. So, including from the moment they recruit to retaining to releasing female talent, including not engaging in discriminatory interviews and so on and so forth. But, the reality of things is so different, because even when we do this academy, it's not like many companies that continue to the last point with us, like I think on an average training of 20 companies, we might have 4 having completely gender-responsive, law-responsive policies. Because, we should not ignore that, in the Egyptian law, of course, we like all the legal system in the region has shortcomings, as it is globally, as I was saying, but there are a lot of great regulations that are aligned with international labor standards in Egypt, like maternity protection, like in-house nurseries, and so on, that the private sector does not apply. So there is a lot of work that needs to be done also with the private sector, and there is a lot of burden that falls on the shoulders of the private sector. Thank you so much for this, Ms. Ines. And I have to say, I'm the sociologist in the room, and I'm very happy that the economist and the development expert both agree that social norms have a lot to do with discrimination in the workforce. Thank you, thank you. Sociology rocks. Okay, so an important part of thinking about female labor participation really has to do with the numbers and where the women are. And here is where we can move from thinking about what the situation looks like right now to what we can expect in the coming years, maybe in the coming decade. One scary outlook is the fact that, at least according to official government statistics, we know that 43% of women workers in Egypt work in the public and the government sector, whereas women officially, and again, we have a lot of shortcomings in the statistics. It's, it doesn't escape any of you that we don't capture the workforce the way we should be capturing it. Women supposedly make only 9%, so about 10% of the informal economy in Egypt, again, according to CAPMAS, according to government statistics. The question becomes, as the public sector shrinks, as government jobs shrink, and they have been shrinking in the past 10 years. We lost almost 1 million government jobs in the last 10 years. At this point, we are dealing with a public sector and a government sector who combined make up for 20% of the jobs in Egypt, and this percentage is shrinking. As this happens, what are we expecting the situation to look like for women in the private sector, in the informal economy, and in the care economy? And I really want to highlight, especially what Ms. Ines was talking about in terms of, we have very good and progressive laws when it comes to the protection of workers, but we have a lot of loopholes, and we have a lot of loopholes that the private sector has become an expert in managing somehow to make use of them in order to escape a lot of the protections that the law has provided the workers, particularly women workers in Egypt. So let me come back to you, Dr. Ahmed, and ask you, what should we expect in the coming years or in the coming decade as we are privatizing more enterprises? We've seen that already, but we're going to have more privatizations in the future. As we're agreeing to the IMF loan, as we shrink some of our public sector expenditures and our public sector jobs. This is a very important point, and it deals with the future and how exactly we see the situation for women in the future, particularly given all these developments that we have in the economy. As you mentioned, for several decades, from the 1960s to the 1980s also, or even the 1990s, the public sector has been employing almost everyone, right? But this was kind of the social contract. Talk a little bit closer to the mic. Sorry. This was the social contract between the government or the regime and people. You receive education, higher education, university or high school, and then you guarantee a job in the public sector.
Of course, like, at one point, the public sector was unable to absorb this number of people. And as an alternative, as an alternative, I mean, the private formal sector should have played a big role to absorb this massive number of young people joining the labor market. But this didn't happen, right? Which opened the door for the informal sector, which is kind of the flip coin of unemployment. So instead of staying home, I'm going to work informally, right? So this has been the situation, and this is actually what we are at this stage. And this has been recently also fed with the fact that a lot of most of our growth in the economy that we have at this stage focuses around sectors that are that favor men over women. Like, for example, infrastructure, building and construction and this kind of stuff, which is mainly men kind of jobs and not women. And typically in any economic development, when we think about the countries across the path of economic and social development, we find that most of the communities and most of the countries move from agriculture to industry and then services, right? Here in Egypt, unfortunately, actually, we are not that industrial country, and we haven't gone through massive industrialization. We have the opposite of that, right? So we are exporting most of our stuff. So actually, typically what happens in this kind of moving in economic development and transforming from agriculture to different sectors, you have this kind of variation across the two genders. So women actually specialize in services, and men tend to specialize more in industry. This is not the case in Egypt. I mean, the situation is a little bit vague and difficult to describe. What the situation is going to bring, I think, it's difficult. But again, I don't want to think about the problems without, am I allowed to say actually what I'm thinking in terms of what could open the door for solutions, or should I give this, to Ines also to reflect on that, and then we can talk about what I have in mind. No, I'm glad you have some solutions for us. Yeah. But No. yes, let's hear Ms. Ines To go back to your question, because your question was what would be the impact of economic recession, crisis like COVID, and so on and so forth on women employment. I agree. I will have a different way of thinking about this, but yes, I think there is a differentiation that should be made between the public and the private sector, because in our part in the world, and in Egypt in particular, it's the public sector that employs most women in the labor force. This is a fact. And it's because of all the advantages that the private sector does not provide in this part of the world, which is social protection, maternity protection, and clear application of laws, that, benefits women. So the thing is that there is a problem here, because if the effects of COVID have had mainly, or recession, have had mainly affected private sector jobs for women, then we will end up women becoming more and more disinterested in the private sector. And then it takes us back to the whole debate about women's representation in private sector boards, women's representation in senior positions, women CEOs, and a whole women leadership crisis. Because in a way or another, the macroeconomic context is not encouraging women to go that step up in the private sector, which here we have a huge issue. Yet, I understand that in our part of the world, we are raised in this mentality of as women, not really being risk takers, worry more about security and stability, So what offers us that is mainly the public sector, and I think there is an issue here. Yeah. Before we kind of get to the solutions, what about the informal sector, though? How will that look different with the types of policies that we're seeing? There's a lot of importance to thinking about how the
informal economy is not necessarily this one monolithic thing. I mean, a lot of work is being done informally through the most formal sectors. We have a lot of private enterprises who don't want to hire a full-time contractor, so instead they hire someone on a side gig, and that becomes informal in a way if they're not paying taxes, if they don't have a contract, if they don't have work protections, and so on. So what is, and we know also, if I may add, that there's a lot of informalization of work across the globe. It's not just in Egypt. Work is becoming, instead of dealing with good jobs, we're dealing with worse jobs. We have bad jobs, less secure jobs, non-permanent jobs. So what is the impact on the informal economy in Egypt of these types of policies? I think Ms. Ines wants to start. No, I think the issue with informalization of work is way bigger than this, because in a way, when we look at it this way, it's like, what about like these people with informal, like worse, bad jobs, etc. This is really like international standards kind of criteria that we are applying here, because looking at our part of the world, our success is very income-centered. It's not social protection centered. It's not, pension centered. We think about how much I'm making today more than how will I retire? What kind of benefits I will have when I retire? And this is like people who are in state of in a vulnerable situation, according again to international standards, because for them they are not in a vulnerable situation, if they are making income that is enough for the day, and so on and so forth. So, I know that many international organizations have tried to make the case for formalization, and it did not sink in our part of the world, because again, if you explain to a lady who has an agricultural activity, who doesn't own the land she's working in, and who is in a state of illiteracy as well, the benefits of formalizing her business, of subscribing into some social protection scheme, because this exists in Egypt as well. This is the whole, as you said, loophole between law and, what is exactly happening in reality. If you're telling her you're going to pay 50% or 60% of your income so that it benefits you when you are 60, this will not make any sense to her. And this is the issue of informality, I believe. It's not like the informal sector itself, but how to make the case for formalizations. What kind of incentives can we give, as governments or, as private sector or wherever, to make sure people are getting the social protection that we believe they deserve? Mm-hmm. Yeah. So I think that's a great segue to get into some of the solution pieces. And I know it was very difficult to not mention solutions and talk about solutions as we talk about the issues themselves. But when we think about solutions, I also, before I hear what your ideas are for the future, I want to know, what do we have in place now? What kind of social protection schemes do we have in place that are supposed to work to help women in their labor force participation, in accessing good jobs, in having good social protection, and so on? And then we can talk about how can we do it differently. Before answering this, I would like to go one step back. Sure. And use the scientific evidence method to try to understand and zoom in a little bit deeper on understanding some of the issues around this. And one of the issues is the social norms, right? Social norms play an important role in shaping the extent to which women join the labor market, in which shape the number of hours, to what extent actually they would prefer this over not joining the labor market completely, joining on a part-time basis, and the gatekeepers, the husbands, the fathers, etc. Evidence comes from a neighboring country, Saudi Arabia, which is a country that goes through massive change right now across different domains, and women empowerment is one of them. So there has been common belief that men are against their wives joining the labor market. This is no social norm. If we would have described this without any scientific evidence, we'd say Saudi Arabia is a country where men are against women joining the labor market. It's kind of like cliche thing, education is important, right? But guess what? In one of our experiments that we have run in Saudi Arabia,
But we try to understand actually where exactly this is coming from. We invited men in Riyadh, married men, to sit together in a room, right? And we simply ask them the question of, like, we provide them with a survey. And we ask them the question of, like, would you accept for your wife to join the labor market and enroll in a job, in a full-time job? And a lot of them said, yes. I mean, I'm fine with this. Then we asked them another question, like, guess for the 29 other people who are sitting here in the room, like, your fellow colleagues, how many of them would be okay with that, right? And we find a lot of, like, overestimation of the people who are saying, like, my wife will not be working. They say, like, the whole community will say, like, most of them would say no. But actually, everyone, like, not everyone, like, the majority would say, I'm fine, I'm totally fine with that. So actually, people do not understand that the society is it's kind of like, this kind of misperception. Yeah. It's misperception about the social norms in the society. We took this further, and in the next step, we corrected this randomly for a number of people. Like, we say, like, you say that 70% would be against, but matter of fact, the truth is only 30%. I forgot the exact numbers, but, it's around those. And for the other group, it was like a control group. We didn't correct this for them. When we correct the misperception for people, they are more likely to enroll their wives into the employment platforms, right? Like, pretty much signing up for them actually to find a job and seriously actually taking action. And then when we visited them 1 year later, the likelihood of women engaged in the labor market through, like, going for interviews and stuff increased massively for this particular group by just, like, correcting this misperception. So sometimes actually the social norms thing is kind of like, especially in our countries, is not accurate. It's not, we believe that we understand it, but there could be, like, a lot of biases and misperceptions that need correction. And this is particularly the case in countries where you don't have, like, sufficient aggregators who have been talking about, like, data and the availability of data. If the data is not there, then everyone is anecdotally making the point that, social norms thing. Like, this is like one way of just, like, making difference with a small nudge in terms of the social norms. Just like, one step towards understanding the social norms and to what extent actually they could be misperceived. So this is like one of the solutions, like, hopefully. Yeah. Can I just ask, have you tried doing something similar in Egypt? We are trying to. Yes, Okay, exactly. okay. We hope. But actually, the issue is Let us totally know the different. results. I'm very curious. Yeah, sure. And actually, like, another thing that we also, like, try to do is sometimes when you knock the door on a family and you provide the husband with a job opportunity, and then we ask them to pass this to someone else in the family. This could differ with the characteristics of the job. Like, if the job is salient and my wife is going out, for example, it's different from, like, if my wife is working from home, right? If the job offers, like, a higher salary than I take, like, to what extent actually I'm going to pass it to my wife and not take it on for my own. Stuff around these lines actually can enable us actually to understand the situation quite better. The other thing that I would like to focus on is investing more in the small and medium enterprises, particularly for women. And this is super important for women who are based in rural areas. So to my surprise, when I first go to when the first time I went to the field in a rural village in El-Minya, 2014, 2015, it was like right after the Arab Spring Revolution and the economic instability and the political instability and all this chaos. And we offered women with kind of like skills training program, which was like a big program funded by the World Bank. And I went there before like running this program to see how the situation looks like. And the program was gender neutral. It was kind of like, we are going to help young unemployed people in the country by providing them with the opportunity to learn like the basic skills so that they can join the labor market and set up their own businesses. Guess what? 85% of the applicants and the take-up later on was among women, not men. So there was a lot of demand actually for women, especially in rural areas, because they do not have any other possibility otherwise. I mean, they cannot move to Cairo or Alexandria or even like, to Bani Suef or like El-Minya city to find like a paid job or like wage employment. For them, actually setting up a business was like the only way to go through the labor market. And actually, when we did this exercise and randomly provided people with training and, bundle of services, there has been like huge success for those women
And this continued even a few years later, like during COVID, like when we went back and followed up on those women, 4 years later, in the middle of COVID, those who receive training are more likely to stay in the labor market, producing income, and contribute actually to their households. But also, like, they are socially empowered, more socially empowered. So I think, this all could provide, I mean, of course, like, this is not like silver bullet that's going to sort out, like, the issue, but at least, like, it could help a bit in the direction of, like, trying to help women engage in the labor market generally. Yeah. Thank you. No, I think that definitely gives us some tools in our toolbox to dealing with female employment. And I think the work on agricultural workers in particular is really important because there's a big gap, not just in data, but also in understanding who the labor force is in Egypt. And because most women are in agriculture in Egypt. Exactly. Totally, yeah. And they're actually not even captured as agricultural workers. They're just women who are working almost like in their own homes. But because they're working on their farm unpaid, they're considered not workers. So that's a huge gap. Let me come to you, Ms. Ines. I'm completely, like, I think what I would have said is completely in line with what Dr. Ahmed said, and especially the investment in women enterprises, and especially you said SMEs, but it's MSMEs, it's micro enterprises as well. Because most of these, like, agricultural activities are really micro activities. It's like, selling vegetables in the local market, in villages in Ena or Aswan or many, as you mentioned, there are many, like, agricultural businesses in there, and this is like for the bit about employment creation, like here in Egypt, there are government structures like MS MEDA. They help a lot micro enterprises through access to loans, access even to business development services. There are many institutions that provide micro loans. There is the National Council for Women. They provide trainings, even ones that we developed in collaboration with them, like Get Ahead, who helps women with micro enterprises, grow their business, generate more income from their business. There is also this financial education tool. And the National Council for Women did massive trainings, like financial education. I think just in 2 years, they covered 35,000 women, under the Al-Osra initiative or Haya Karima and so on and so forth. So, but because I think your question was more about like how also we can help these women formalize somehow, or at least have access to services that usually formalization provides, like social protection. As I said, unfortunately, it is so hard, like even for international organizations to build the case for formalization, in this kind of a space. However, I know, like for instance, Tunisia, like a few years ago, the Ministry of Women did this initiative called Ahmini, which is like an application where women who have like, a daily income, they can like contribute with a very small amount. It's like, $5 or $6 a month that could come back to them at the age of 60, as a form of retirement pension or something like that. But, this is one way to do things. I know many Latin American countries, they are doing this as well, but it is mainly also to get women off the poverty line, to avoid like early mortality and things of this sort. However, even in Tunisia, you could see that, within like a year, women stopped doing what they call cotisation. It's like, they pay this amount on a monthly basis. Because, for them, like, if you are 20, 60 is so far. Or 65 is so far, and you need this money on the spot. Or because, you start having these conspiracy theories, probably the government is stealing my money, you never know that this mistrust, they had with the government. Like there are many, or social norms, or whatever, So it's still really, really hard now, and they would love to hear Dr. Ahmed's take on this because he is an economist, It's like if there are cases where it was easily and clearly, there was a case that was made for formalization, and if women went in that direction, because they are like in all our region, like between, depending on the country, 60 to 80% of the informal sector.
So on this point, I'm afraid I'm not aware of like, you know, particular study that goes in the direction of like, you know, formalizing women more than men. But actually, something that could closely, you know, relate to this is kind of like correcting misinformation that women have in the labor markets. And this is something actually we have done in Egypt, for example. So we tend to find that women like lack a lot of important information, and sometimes actually they even they tend to misestimate, like, you know, how much a job offers. Like, you know, they underestimate this. Like, you know, their expectation of the labor market and how much being in the formal sector pays is not accurate. And actually correcting this could help also a lot. Like, you know, this, your point about, like, you know, conspiracy theory and, like, you know, stuff. So if you provide people with information about the importance of this and how exactly this translates in the future into your bank account and what it means, and it's not money taken from you, etc., this could help in this direction, but it needs to be tested. So this is actually the best that comes to my mind actually around this. Yeah, but you know, like I think when we get to the room, I would love also to hear like any audience take on this. You know, it's how can we make the case for that? You know, in our part of the world, like with all the challenges, you know, it entails. I think for Q&A, we are going to ask the audience, not the other way around. So I like this idea. Yeah. Now, one thing that I'm aware of is that 10 years ago in Egypt, there was an attempt to build a union for domestic workers, female domestic workers in Egypt. And the idea was when we unionize domestic workers, we're going to be able to capture the labor force of domestic workers, so we'll know who works within that field. We'll be able to help protect them. We'll be able to help create legislation that would produce social protection for them. They'll be able to pay taxes, but they also can put money into pension funds and so on. And it was obviously, it was a very grassroots attempt from the domestic workers themselves. It wasn't a legislative change or something like that. But I think, Ms. Ines, you can share with us an experience from Tunisia related also to this type of informal labor and attempts at thinking about maybe semi-formalizing it. Yeah. Look, I'm not aware, honestly, of this like union initiative in Egypt at all. You know, like I have other colleagues who work on these subjects, like, you know, our workers' activity specialists and so on, who could probably, like, you know, answer this better than me. However, when it comes to domestic work, we have an ILO convention, International Labour Organization Convention. It's 189, that aims at protecting domestic workers. And, you know, there have been a lot of efforts, you know, into inviting countries to, you know, ratify this convention based mainly on countries' demand. Because let's not forget that, you know, what is a priority for Tunisia is not a priority for Egypt and so on and so forth. You know, it depends on the context as well. So what happened in Tunisia was that during the confinement, we had a minister of women called Dr. Asma Sahiri, who was a minister actually for 6 months, but she came like during the COVID crisis. And she, you know, she comes, I think, from a sociological background, and she had, like, you know, this cause for domestic workers. So she approached the ILO saying, I know you have a convention 189, so I would like to do, I think that domestic workers are among the most affected of the COVID crisis because we stopped, like, having our, you know, our help, you know, at home. Like some employers, they were humane enough to pay them even if they were not coming, but many others, they were not paying them for that. So she said, can we work together on producing a law that is aligned with this Convention 189, although Tunisia did not and has not yet ratified the convention. So, just we do it to protect the domestic workforce. And at the beginning, the idea was that to do it only to cover women, because it is the Ministry of Women. So with our international labor standard specialists, Koen Compier, we and the project I'm leading, we worked on them, with them and with the legal expert, putting together the law.
And funnily enough, the law went into the Parliament committee. So, ILO had a comment that I think we need to extend its application to migrant workers because there are a lot of migrant workers coming from sub-Saharan Africa and Tunisia, and they are in a state of informality. And then, the government of Tunisia said, no, we would love to stick to the Tunisian domestic workforce, which is quite understood from a government perspective. So it went to the Parliament committee that is in charge of this file, and the Parliament committee itself sent it back to the Ministry of Women saying, you should cover migrant workers. So it was parliamentarians who sent it back to the government, and then we worked together to redo the law and to make sure, first of all, it covers women and men, and then it covers Tunisian and migrant workers. Actually, what happened is that it did not explicitly say domestic workers, domestic migrant workers, but it said that the application is territorial. So it's domestic workers working in Tunisia. So it did not specify the nationality of the domestic workers, which means that a sub-Saharan African domestic worker can use this law, to get their rights. And then, so it passed at the end, after a year of work in June 2021, and Article 9 of the law said that we need to work on a prototype contract between regulating the relationship between the domestic worker and the employer, which we just launched on the 21st of February, just 2 weeks ago, roughly, or 3 weeks ago in Tunisia. And it went on, and now it's under operation. It's a law, in the contract also, it makes reference to the minimum wage in Tunisia, which is roughly now $170. And also to the rights of the domestic worker in alignment with international labor standards. Yet there is an issue still, I think, even with this law, not with this law, but with its application, because you cannot force an employer to subscribe their domestic worker to some sort of social protection. You can just force them by law to pay them enough, to pay them the minimum wage to protect their rights, But so they can give it as a form of extra pay so that they do it themselves. But a lot of domestic workers, they will not pay that social protection scheme themselves because still, they lack that kind of, as you were saying, awareness about the importance of this for them and their families. Yeah, this is this interesting, and this also reminds me of another project that we are working on in Egypt at this stage. That's quite similar on a lot of these dimensions. It's not for domestic workers, but it's for something quite similar, which is the elderly care kind of sector, and this is targeting women in two governorates in Asyut and Suhek, who are not in the labor market. The program aims at providing them with the basic skills around the nursing skills and taking care of the elderly, which is kind of a job that's pretty much, you have a lot of demand and a lot of supply, but things are not matching quite well because a lot of people actually who get trained for this or who are ready to work this on this kind of sector are quite afraid to go and work on the houses of strangers, right? While the supply side also, exactly, while the demand side as well is suffering from the same thing. It's I'm going to leave someone with my elderly father or mother, and I need to guarantee that this person is someone to trust. So what we try to do there is to not only provide those women with the training, but also try to make the matchmaking through having kind of a cell phone app, mobile app, where people can, pretty much similar to the ride-sharing kind of services like Uber and stuff, you can evaluate the services of those people. So actually we provide those women with training, but also we match them with people who need this kind of help. And you have this app acting as kind of a formal way of employment. So actually they sign a contract and they work for you, and you can evaluate their performance on this platform so that they can receive more jobs in the future. So this is actually one way in this direction.
that could, like, it's a smaller scale, of course, it's not like the government scale, like it's just like an NGO, but it could be scaled up if it works fine and if it helps actually the two sides of the equation. Yeah. This is all very interesting. Thank you so much, but we have about 35 minutes, so it's time to invite the audience into the conversation. We're going to start taking questions, but also if anyone has an answer to Ms. Ines's question about how do we think about social protection, particularly in terms of retirement savings within the informal economy, feel free to comment on this issue or to ask our speakers any questions that you want. So I see a question there. Oh. اسمحوا لي بس أنا متخصص يعني. أولاً كل ما سمعته هو كلام مقرر من 20 سنة لا جديد فيه. ثانياً المشكلة ليست تمويل، وحكاية المساواة أو الكلام ده كلام خلاص تجاوزه الزمن. في زمن التكنولوجي الأحداث سريعة، لازم كل شخص يمتلك الفيجن والإنوفيشن، لازم تكون سابق الحدث. فكل المعطيات اللي انتوا بتتكلموا أو الندوة كلها بتدور أثناء التباطؤ التكنولوجي، وبالتالي لا جديد. مفيش حاجة اسمها مشروعات صغيرة من غير مشروعات كبيرة. اللي بيحكي البيج بروجكت هو اللي بيعمل سمول بروجكت. مفيش حاجة اسمها إن أنا أعمل مشروعات صغيرة وأنا ما عنديش مشروعات كبيرة، ده كلام غير علمي أساساً. ثانياً عملية التمويل، المشكلة لم تكن في يوم من الأيام التمويل. طب ما أنا ممكن أدير مصر بزيرو فاينانس، أنا محتاج القرار. إذا كل الأدوات دي إحنا ممكن نشغل كل الناس بزيرو فاينانس. أنا مستعد أشتري البطالة، مش هحلها، لأن كل اللي أنتوا بتتكلموا مفاهيم كلاسيكية تجاوزها الزمن. في أدوات دلوقتي بنتكلم على التمويل بزيرو فاينانس، بنتكلم على استثمار الطاقة الفاقدة، ولا زلت المحاضرة بتتكلم في كلاسيكيات. يعني سوري في اللفظ، لو جبنا الشريط اللي اتسجل فيه الندوة دي وجبنا من 20 سنة مش هنلاقي اختلاف، وده للأسف بيتكرر. للأسف عدم استيعاب علاقة الزمن بالتكنولوجي. احنا اتكلمنا قلنا الكلام ده، احنا تجاوزنا هذه المسافة. كل المشاكل اللي بتقولها هي مش مشاكل، بالعكس هي آثار لمشكلة سياسية، آثارها اقتصادية وليست مشكلة اقتصادية. ليست مشكلة، أنا ما يعنينيش المرأة في حد ذاتها ولا الرجل في حد ذاته. يعني هندي مثال، لو أنا عندي بروجكت دلوقتي وعايز أعمله، إيه ده اللي الهدف بتاعتي؟ أحقق أكبر عائد ممكن. اللي يحققه راجل أو ست خلاص ما تعنينيش. لكن كون إن أنا أقول مرأة ومش مرأة، أنا مش عايز مرأة جاهلة تتولى منصب. ما احنا عندنا المرأة في كل مكان. هل دول كواليفايد؟ يبقى كلمة المرأة في حد ذاتها نونسنس، لا تعني شيء. عندما نقول مرأة نقول المرأة الكواليفايد، والرجل كواليفايد. هل ده بيتم؟ لا. بيجيب لك الراجل يقول لك شباب، أنا ما يعنينيش الشاب، أنا يعنيني الشاب الكواليفايد مش الشباب. السن لا يعني شيء. وبالتالي كل المفاهيم اللي بتتكلموا عليها دي خلاص تجاوزها الزمن. احنا بنتكلم في مرحلة تانية ببعد آخر، احنا تكاد نكون سابقين العالم. مش هنا، ولكن احنا ممنوعين، مش قادرين. فكل المفاهيم اللي انتوا بتقولوها ده مفيش. يعني انا لما بسمع واحد يقول لي انا بعمل دراسه جدوى، هو مش فاهم يعني ايه دراسه جدوى اصلا. يعني وده بتكلم على وزير بيقول لك اصل العائد مين قال له الكلام؟ مين قال ان العائد والتكلفه؟ ده كلام فارغ. اساس دراسه الجدوى هي مقارنه بين بدائل، لكن هو مش فاهم. فاحنا بنتكلم في بعد اخر بادوات تانية مختلفه تماما. لا المشكله تمويل، ولا المشكله توظيف، ولا المشكله حاجه. حتى ما عندناش مشكله اداره بالمفهوم ده، لان مشكله اداره تعني انه لا يوجد مديرين اكفاء يتولوا المهام. احنا مشكله وكاله، اي ان الوكيل عن المجتمع بيعظم منافعه الشخصيه ومنافع من اتى به على حساب منفعه المجتمع. انما لما قلنا مشكله اداره يعني مفيش مدير يتولى المهام، لا، ده هو بيجنب المديرين اكفاء ويجيب ناس اقل كفاءه. اذا مشكله وكاله. فحتى المفاهيم التقليديه انتهت. احنا بنتكلم في بعد اخر. اذا فضلنا بالطريقه دي والحوار ده انتهى من غير ما يكون هناك مشروعات كبيره، الحديث عن المشروعات الصغيره ده بلا معنى. قولا واحدا، انا بتكلم كمحترف. انا فاكر اول ما اتخرجت من الكليه لقيتهم برضو عملوا مشروعات صغيره والكلام. طب الصندوق الاجتماعي كان وراكم هنا، عمل ايه؟ بقاله 20 سنه او 30 سنه، ماذا انجز؟ صفر، رغم ان المشكله دي ممكن احلها في 24 ساعه. اذا لازلنا بنكتر، لا محتاجين لا بنك دولي ولا مؤسسات دوليه ولا محتاجين حاجه، مفيش اراده سياسيه. شكرا. احنا هناخد اسئله اكتر من سؤال، وبعدين ممكن مثلا سؤالين او 3 وبعدين نرد. اوكي، مساء الخير. انا اسمي مي صالح، مدير برنامج النساء والعمل والتمكين الاقتصادي في مؤسسه المراه الجديده.
شكرا للفلور، والحقيقه الاسئله والمناقشات مهمه جدا، ودكتور هبه كمان يعني دخلتنا في كذا موضوع. انا بس الحقيقه عايزه اعلق على كذا حاجه. اولا بشكر الدكتور احمد الحقيقه للاشاره حوالين السوشيال نورمز، لانه طبعا موضوع الاعراف الاجتماعيه وتاثيراتها على اوضاع النساء في سوق العمل هو يعني مساله خطيره جدا جدا، بس كمان لما نربطها الحقيقه بممارسات زي مثلا الزواج المبكر اللي بيحصل في كتير من القرى المصريه وبيقلل فرص استكمال التعليم، ثم طبعا يعني بيترتب عليه انه فرص العمل كمان بتقل بشكل واضح جدا جدا. المساله الثانيه طبعا هي مساله العمل الرعايي، لانه مش بس الستات اللي بتبقى مكبله بالادوار الرعائيه ما بترضاش تنزل تشتغل. هو في الحقيقه انه كتير من الستات اللي كانت بتشتغل بالفعل هي نفسها بدأت تتراجع عن الوظيفة أو العمل، أو اختارت العمل من المنزل اللي هو بدأ كمان ينتشر أكتر من وقت الكوفيد أو من قبلها، ثم استمر يعني بعديها كمان لفترة أكتر، أو للبارت تايم ووركينج، لأنه لما الستات قررت تنزل لسوق العمل ده الحقيقه ما غيرش اي حاجه من اوضاعهم جوه المنزل او من ادوار الرعائيه الملقاه على عاتقهم، وبالتالي في جزء كتير من اللي كنا طول الوقت بنطالب بيه في الحقيقه، وجزء من الشغل كمان اللي بتتبناه منظمه العمل، وفكره اعاده تقسيم الادوار داخل الاسره، لانه لو ده ما حصلش هنفضل نتكلم على انه الستات هتتراجع نسب تواجدهم في سوق العمل. طبعا الاشكاليه بتاعه القطاع الخاص هي اشكاليه خطيره، لانه الحقيقه القطاع الخاص لا يلتزم باي قوانين ولا اتفاقيات على الاطلاق، وهو ده اللي بيحط مربط الفرس، لانه مهما كانت في قوانين القطاع الخاص لا يلتزم بيها. واثناء الكوفيد تحديدا النساء طبعا في كل الازمات بتتحمل وتدفع الفاتوره الاكثر، لكن جوه القطاع الخاص اضطروا يتحملوا انهم يخسروا وظائفهم لما جت كمان اجراءات احترازيه واجراءات تدابير احترازيه علشان تمكن الستات. الحقيقه انه اللي دفع ثمنها اكتر هي النساء اللي كانت بتشتغل في القطاع الخاص، لانه ما كانش عندهم بديل. حاجه بس كمان اللي عايزه اتكلم عليها هم فكره يعني عاملات المنازل وفكره الفرص. الجزء بتاع عمليات المنازل طبعا احنا بقالنا سنين بنشتغل عليه، واولا الازمه انه مصر ما بتصدقش على اتفاقيات منظمه العمل الدوليه، لا اتفاقيه 189 ولا اتفاقيه 190، وهم اتفاقيتين في غايه الاهميه قد يغيروا مسار التشريع في مصر نهائيا في سوق العمل، وده الحقيقه انه ما بيحصلش التصديق عليهم، وبالتالي هتفضل اوضاع النساء في العمل المنزلي فيها اشكاليه كبرى. حتى وجود نقابات او روابط بالنسبه لهم او دخولهم في منظومه الحمايه الاجتماعيه فيها اشكاليه مرتبطه بالاعراف الاجتماعيه، وهي فكره الوصم الاجتماعي لعمليات المنازل، وبالتالي هي مش عايزه تسجل اسمها في البطاقه عامله منزليه، وبالتالي مش عايزه تدخل جوه اطار نقابي ولا اطار حمايه اجتماعيه. ده طبعا ناهينا عن الاستثنائهم من قانون العمل والاشكاليات الموجوده فيه. اخر حاجه عايزه اتكلم عليها فكره الفرص. في الحقيقه الفرص اللي عندنا، اولا احنا عندنا طبعا اشكاليه في مساله العاملات الزراعيات تحديدا، وانه 36% من اجمالي قوه العمل المصريه النسائيه هي في قطاع الزراعه، اللي هيبقى قطاع مهدد بشكل كبير في الفتره اللي جايه مع التغير المناخي، وبالتالي لازم تبقى في فرص بديله الحقيقه تتاح او يتم التفكير فيها لانقاذ عاملات الزراعه. الحاجة الثانية اللي عايزة أتكلم فيها هي كمان استثمار العمل الحر واستثمار التعليم الفني. احنا عندنا إشكالية كبرى في مصر، هي إنه التعليم الفني مهمل تماماً، والقطاعات أيضاً أو المجالات المتاح دخول النساء فيها محدودة للغاية، ثم بياخدوا الشهادة سواء كانت دبلوم أو معهد وبيقعدوا في البيت وما بيشتغلوش، وده إهدار لطاقات، بينما ستات بتحصل على مشروعات صغيرة وقروض صغيرة هي غير متعلمة أصلاً على الإطلاق، وبالتالي لازم يحصل تنظيم لهذه الفئة أو المشروعات الصغيرة ما بين واستثمار طاقات فنية قد تخلق فرص عمل جديدة للفترة القادمة. شكراً وأسف على الإطالة. مساء الخير. اولا حابه اشكر حضراتكم عشان انتوا فتحتوا كذا مجال عن الحمايه الاجتماعيه، وده جزء من دراستي الاطروحات، لان انا عضو كيان شباب مصر دلوقتي، فكويس ان انتوا اتكلمتوا في ده. حابه اشكر دكتور احمد عشان اتكلمت في موضوع البطاله، ده اهم حاجه، لان احنا دلوقتي بنتكلم عن التمييز والتفرقه العنصريه ما بين الشباب والبنات كمرأة ورجل. يعني البطالة لو حسبناها هنلاقي ان السيدات والبنات
هم بيشكلوا نسبة بطالة أعلى، لأن في بنات كتيرة قوي بتتعلم وتاخد شهادة معينة وبعدين تفضل قاعدة في البيت، فطبعا يعني بيترتب عليه إن يطلع من المنظومة دي إنها تكون جاهلة، مش عارفة تربي أولادها ولا عارفة تواكب المعلومات الدراسية الجديدة اللي هم بياخدوها في المدارس. وبيترتب عليه اللي زي حضرتك الأستاذ طبعا اتكلم فيه في الأول، إن إزاي أنا أحطها في منصب وهي تكون جاهلة ومش عارفة. ده أنا بشكر حضرتك طبعا إنك اتكلمت فيها. تاني حاجة أنا حابة أسأل حضرتك سؤال، كنت عايزة بس أعرف حاجة، إزاي أغير وجهة نظر السيدات في مصر، وأهم حاجة عن ممكن أعمل إيه وإزاي، وإن شاء الله هحاول إزاي أغير، لأن إحنا عندنا في مصر الستات واقفة في البوينت دي ما بين أنا ممكن أعمل وبكرة إن شاء الله هحاول. إذا كانت هي بتقول للستات يعني مش قادرين أو يعني واقفين في النص وكده، فهو الرجالة الأول ما بتشتغلش أو بتستسهل. دلوقتي في 6 مليون توك توك، هل ينفع إن يبقى في الرقم ده ومهنة معترف بيها ضمنا أو مش ضمنا، ما بيدفعش أي رسوم، ما بيدفعش أي ضرائب، معلوش أي نمر، لو عمل أي مصيبة دي حاجة يعني فرعية. ده جزئية صغيرة من القطاع الغير رسمي. متى سيدخل القطاع الغير رسمي المنظومة الرسمية؟ لأن الكلام ده اتكلمنا فيه كتير جدا، ومش معقولة حتى لو ما طالبناهمش بنفس الرسوم الضريبية اللي بتدفع من أي حد تاني مثلا. لازم يبقى فيه. هو دلوقتي الشيلة هنشيلها كلنا ولا هيشيلها مثلا 6 مليون بني آدم في مصر مثلا؟ يعني احنا عايزين نعرف برضو القصة دي، لأن انت النهاردة لما تسمع ان صاحب توك توك بياخد 10,000 جنيه في الشهر، ولا ميكروباص بياخد 20,000 في الشهر، دي مسخرة يعني أنا بصراحة كده بقولها. يعني ليه؟ لأنك بتجد بعض الأحيان طبيب في الدولة بياخد 4,000 جنيه. فيعني احنا عايزين نعرف برضو حل المشكلة الرهيبة دي، لأن بيقال إن القطاع الغير رسمي ممكن يدخل تريليونات للدولة. شكرا. معلش بس ناخد حبة أجوبة وهنرجع نعمل راوند تاني للأسئلة. أعتذر بس علشان المتحدثين. طيب بدون ترتيب واضح، أنا هبدأ بحضرتك أولا بخصوص النقطة بتاعت بكرة هحاول أو to take an action. وده برضو يعني بيرتبط بإجابة لأكتر من سؤال لأكتر من حد، وهرجع تاني للأسئلة وأتمنى أن أكون غطيت معظمها. في أنا بتكلم عربي متهيألي دلوقتي عادي، ما فيش مشكلة، ولا سهى عندها اعتراض؟ كعربي ما فيش مشكلة. طيب جزئية تيكن أكشن ولا بكرة هحاول، دي احنا بنلاقيها لأن في اختلافات شخصية كبيرة جدا. كويس. فاحنا لما بنيجي نشتغل على اي مشروع مثلا مع الجمعيات الشريكه، مس ميدا مثلا زي ما ايناس اتكلمت، هي شريك مهم جدا بالنسبه لنا في جيبال، فاحنا بنشتغل معاها مع مظله كبيره جدا من الجمعيات الاهليه اللي موجوده على الارض. وفي برامج تنمويه كتيره جدا بتستهدف المراه او بتستهدف الجنسين على حد سواء. كويس. وبنلاقي في فاريشن كبير جدا واختلافات كبيره جدا من سمات شخصيه ومن حد بياخد اكشن. بالعربي كده حد حرك وحد مش حرك، تمام، واحد شاطر وواحد بيقول لك بكره يعني تتعدل من عند ربنا لوحده. فدي نقطه مهمه. احنا اللي بنحاول بقدر الامكان، ودي من ضمن برضه دراسات احنا لقيناها، ان احنا لما بنشتغل مع مجموعه من الناس ومجموعه كبيره من الناس وبنديهم كلهم نفس السيرفيسز او الخدمات، خدمات تدريبيه ومش عارف ايه وكده، بتلاقي كمان فاريشن في النجاح جاي من فكره مين اللي دخل في يعني مين اللي عنده القدره وعنده الرغبه في ده. فاحنا بنحاول دلوقتي حتى في معظم شغلنا ان احنا نركز على الناس اللي يجي منهم بوتنشال. فكره ان انا ادي نفس المساعده لحد هو كده كده هيضيع الفلوس مثلا، او هيضيع المساعده، او هيضيع التدريب اللي انا اعملها له، وحد تاني عنده رغبه وقدره،
دي اهدار للموارد. فاحنا حتى لما بنلاقي مثلا تاثير في دراسه كبيره احنا عاملينها مع مؤسسه ساويرس للتنميه المجتمعيه، هم كان عندهم سؤال، وسؤال انا شايفه سؤال منطقي جدا وليجيتمت جدا. فكره انا دلوقتي عايزين نساعد الناس في المناطق الريفيه ان هم يبداوا مشروعات صغيره، كويس. طب اديهم قرض ولا اديله منحه؟ اديله فلوس كده في ايده، خد اتفضل ابني المشروع بتاعك وما ترجعهاش، ولا اديله قرض؟ طب والقرض ده هديهوله في شكل ايه؟ كاش ولا ان كايند، حاجه زي برودكتيف اسيت كده يشتغل عليها وتساعده في شغله. عملنا لهم الكلام ده في شكل تجربه علميه باستخدام الراندمايزد ايفالويشن تكنيك، ولقينا ان الثلاثه زي بعض، كله شغال كويس جدا، بس لفئات معينه، الناس اللي هم في التوب ديستريبيوشن زي ما بنسميهم، الناس اللي عندهم القدرات الانتربرينوريال اللي هي مهارات الاعمال، رياده الاعمال، عندهم مهارات رياده الاعمال. وبالتالي كان الكونكلوجن، يا اي مؤسسه يا حكومه يا اي مكان، لو هتوزع موارد على حد معين، وزعها على الناجح، وزعها على اللي يقدر ينجح ويقوم مشروع. ليه بقى؟ لان الناس دي عندها القدرات اللي تخليها ان المشروع ده يكبر، يبقى مشروع بدل ما يركز على مشروعات صغيره، لا، في المستقبل هو عنده القدرات دي فيقدر ينمي المشروع ويكبره، ويجيب بقى ناس من اللي ما عندهاش القدرات اللي هي الانتربرينوريال تشتغل معاه. فدايما في تطور اي مجتمع الفيرم او الشركه بتبقى هي المحور بتاع الوحده الاقتصاديه اللي بنتكلم عليها، مش الفرد، لا، ده هتبقى الشركه، كويس. الشركه دي تبدا صغيره، لو احنا استثمرنا في الناس اللي عندها المهارات دي، اعتقد الناس دي هتاخد الاقتصاد لحته تانية، على اساس ان هم مش بس هينموا مشاريعهم ليهم هم، لا، ده كمان هيشغلوا ناس تانية. فده برضو يعني نقطه مهمه، اتمنى ان اكون بجاوب على سؤالك. النقطه بتاعه القطاع غير الرسمي انا هسيبها لإناس اعتقد. في النقطه بتاعه الاستاذه مي صالح، كذا نقطه وانا متفق مع حضرتك تماما في كل النقط اللي حضرتك اثرتيها. فرص العمل واعاده تقسيم العمل داخل الاسره، دي نقطه مهمه جدا جدا، بتتماس مع فكره السوشيال نورمز والثقافه. لكن انا حابب اقول لحضرتك ان الثقافه، يعني احنا النهارده مختلفين عن جيل ابهاتنا وامهاتنا، ومختلفين عن جيل جداتنا، فدايما الثقافه بتتغير، ووارد انها تتغير، ووارد جدا في ظل الظروف الاقتصاديه الضغطه اللي احنا موجودين فيها كلنا دلوقتي كافراد وكمؤسسات وكحكومات ودول كمان، ان حاجات كتيره جدا تتغير بوتيره اسرع مما كنا نتصور. الجزء ده بالذات انا ممكن ادي حضرتك مثال على حاجه اعتقد ان التعليم ممكن يفرق في النقطه دي. فكره ان احنا نفهم الولاد الصغيرين فكره المساواه بين الجنسين، ما هياش حاجه يعني ما هياش حاجه عيب مثلا، ولا حاجه يعني ضد عاداتنا ولا كده، لا بالعكس، دي حاجه مهمه، وحاجه هتسهم في ان الاقتصاد كله يقوم، وبتفيدك انت بشكل شخصي. الهند بلد بتعاني من نفس المشكله بتاعتنا، بتاعت الثقافه الذكوريه وفكره ان الاولاد افضل من البنات وكده. ففي الهند قريب جدا 2019 2020 في دراسه اتعملت ادوا فيها الاولاد الصغيرين في مدارس الثانوي منهج علمي، منهج بيكلمهم على موضوع اهميه الجندر ايكواليتي وكده. مجرد انك تقول للناس هي حاجه، يعني انت عملت ايه؟ انت مجرد قلت لهم، لقوا ان في تاثير رهيب جدا ما بين الولاد والبنات اللي خدوا الكورس ده، مجرد كورس، في طريقه تعاملهم مع زميلاتهم وتقبلهم لفكره عمل المراه وحاجات تانية كتير. مجرد كورس. تصوري الشخصي ان ده ما بيتعملش عندنا، ده لو اتعمل احنا واخدينه لوزاره التربيه والتعليم وبنحاول نشتغل معاهم على حاجات ليها علاقه بده. فده لو كان يساعد في الاتجاه ده، او ده يعني هوبفully ان شاء الله يساعد في الاتجاه ده، وممكن يعني يبقى له اثر. القطاع الخاص وعدم التزام القطاع الخاص، انا مع حضرتك تماما، يعني دي مشكله كبيره وناس اتكلمت عليها يعني، وفي يعني ويز اراوند اللي هو يحاول يلاقي تريكس وحاجات زي كده بره الموضوع. فده دي مشكله كبيره، انا معاكي تماما. يعني التعليم الفني هو ملف مهم جدا، ملف مهم جدا جدا، وبيتماس برضو مع النقطه بتاعت الزميله هنا. حضرتك لما اتكلمت على موضوع الجرانتس والناس اللي عندها المهارات الاداريه، انا مختلف مع حضرتك شويه. فممكن واحده ست ما كانش عندها فرصه انها تلتحق بتعليم نظامي، لكن عندها قدرات اداريه، واحنا شفنا الكلام ده. يعني مثلا جيل ابهاتنا وامهاتنا واجدادنا كان في حد بيبقى شاطر في مثلا الحاجات التجاره مش عارف ايه، وتلاقيه عنده بذره بيزنس بس مش فاهم
يعني الدنيا بتمشي ازاي، وايه المهارات اللي محتاجها، والنتوركينج، وان انا اعرف واكون معارف وكده. فده بيساعد فئه معينه من الناس حتى اللي مش متعلمين تعليم. واحنا لما بنيجي نفتح الباب للمشروعات اللي زي كده مع الشركاء بتوعنا، حتى جامعات المجتمع المدني وكده، احنا ما بنحطش كونسترينتس. فانت لو متعلم تعليم فني وشاطر هتقدم، وبالنسبه لك هتبقى انجح كمان لانك اتعلمت تعليم رسمي وفهمت المفاهيم الاساسيه. فانا تصوري الشخصي ان احنا المفروض ما نفرقش ما بين الناس اللي حسب الخلفيه التعليميه بتاعتها في اتاحه الفرص الاقتصاديه بالنسبه لهم. ده رايي الشخصي. أنا بس هرجع، مش عارفة نقطة القطاع غير المنظم اللي حضرتك كنت بتقول عليها، لكن بعدين ممكن تفكريني. بالنسبة للفورماليزيشن إيه بالعربي؟ إنه تحويله لقطاع رسمي. انه المرور من القطاع الغير الرسمي للقطاع الرسمي، ده اللي كنا بنقول نتكلم فيه، انه في مشكله انه احنا مش قادرين نعمل الحجج الاقتصاديه ليه لازم نمر من القطاع الغير الرسمي للقطاع الرسمي، لانه احنا مجتمعات همنا الاساسي هو الانكم او المدخول. احنا بنعمل كم فلوس، ما عندناش انه ده داخل كمان في حته العقليات بتاعتنا والسوشيال نورمز، انه بنفكر اكتر انا بجيب كم فلوس اكتر من انا هعمل ايه بعد 60 سنه او بعد 65 سنه لما بخرج معاش. فعشان كده كنت بقول انه احنا ممكن نبص كمان على ايه ارائكم في الموضوع ده، وازاي تشوفوا انه احنا ممكن نعمل الحجه الاقتصاديه للمرور من القطاع الغير الرسمي للقطاع الرسمي. لكن انا متفقه مع حضرتك انه في مشكله لو هو في 6 مليون توك توك ما كمان مش داخلين في العجله الاقتصاديه دي، ناس ما بتدفعش ضرائب. 6 مليون شخص ما بيدفعش ضرائب، يعني 6 مليون شخص ما يساهمش انه هو يدفع المرتبات الحكوميه، ما يساهمش انه هو يشارك في الكباري بتاع مصر وفي الطرقات بتاع مصر والحاجات دي كلها. فدي مشكله كبيره. فعشان لكن دي مشكله من الناحيه الثانيه اللي هو ازاي ندخل الناس دي في العجله الاقتصاديه عشان كمان يكون في نفع للحكومه وللمصريين والمصريات عموما. فانا معاك في ده. في حاجة قالتها الأستاذة مي على أنه إحنا لازم نبص على التعليم الفني والتعليم الحر، ولازم التدريبات دي والبزنس ديفلوبمنت ده تنفع منه أكتر الناس دي. إحنا في تدريبات جاتا هادي اللي بنعملها مع المجلس القومي للمرأة، في كتير تدريبات في آلاف السيدات دول اللي دربناهم، كان من الريكوايرمنتس او من الحاجات المطلوبه انه هم يكونوا خريجين. ودايما بندي كمان اولويه لخريجي مثلا البزنس، في حتى MBAs وكده عشان ندعمهم قبل سيدات تانية، لانه في وعي. يعني احنا بنتكلم، كان الاستاذ بيتكلم انه هو لازم ندخل على طول مشاريع كبيره والحاجات دي كلها. ده مهم المشاريع الكبيره، لكن احنا كمان همنا التنموي. يعني انا موظفه تنميه، فهمنا التنموي كمان انه نساعد الناس يكون عندها مدخول وتخرج على خط الفقر. فده هم كبير وده اولويه للمنطقه بتاعتنا. فلازم نعمل كمان اكتيفيتي صغيره ولازم نعمل مشاريع صغيره عشان نساعد الناس دي انه تخرج على خط الفقر. والتكنولوجيا ممكن تساعد في ده كمان في المشاريع الصغيره قوي جدا. طيب احنا عندنا اقل من ربع ساعه، ففي راوند تاني من الاسئله. احنا موجودين بعد ما نخلص الربع ساعه هنكمل النقاش. معلش انا اسفه جدا. اتفضلي حضرتك. المايك فين؟ تمام. مساء الخير. بداية شكرا ليكم للموضوع بتاع الجلسة النقاشية النهاردة. بس أنا ليا يعني أنا مش بشتغل في قطاعات تنمية، أنا بشتغل في مؤسسات التعليم العالي، وأحب إن أنا يعني أتكلم معاكم في أبعاد ممكن تكون أنا ما شفتش إنها دخلت في محل الدراسة، زي أوجه التمييز في المستويات القيادية العليا لدى المرأة. تمييز عنيف
من ضمن الحاجات اللي موجودة مثلا احنا عندنا شرط بقى موجود في معظم الوظائف وفي معظم المواقف بتاعة الترقي اللي هي المقابلة الشخصية. الحقيقة المقابلة الشخصية اتفرغت من محتواها وبعدت عن فكرة الكواليفيكيشنز ودخلت في فكرة انها اصبحت جواز المرور للعزل من الوظائف في المناصب القيادية العليا. حقيقي لو بصينا وشفنا عندي كام مرأة رئيسة جامعة، كم نائب رئيس جامعة من المرأة، بالرغم ان في قيادات نسائية المستوى بتاعها متميز جدا. طيب دايرة الحلول البديلة والسياسات بتاعت الحلول البديلة اللي أنا نفسي أعرفها منكم، إيه المقترحات اللي تكسر دايرة التمييز العنيف بهذا الشكل؟ طيب يقودني لحتة تانية، إن أنا بضرب مثل بنفسي، إني أنا وصلت أنا يعني أقرب من 30 سنة في العمل، هتم 50 سنة كمان شهر، وأنا ابتديت أفكر جديا بيني وبين نفسي إن أنا أتوقف عن العمل الأكاديمي، أو يعني يبقى بالنسبة لي يعني حد أدنى، وأبتدي أدور لنفسي على يعني برايفت سيكتور إن أنا أبتدي أشتغل فيه وأعمل لنفسي مشروع أبتدي فيه من الأول، بالرغم إن أنا داخلة في سن ال50. طب إيه المشكلة اللي تحبني بقى في فرصة إن أنا أعمل مشروع؟ إن معظم برامج التدريب اللي بتكون موجهة في مجال ريادة الأعمال بتشمل فئتين، الفئات الأقل في مستوى التعليم، لأن هو ده اللي بيكون، لأن دي فعلا بالحقيقة وبالأرقام هي الفئات الأكثر فقرا والأكثر احتياجا. الجزئية الثانية إن كل الحزم التدريبية اللي بتكون موجودة حتى على مستوى القيادة أو ريادة الأعمال بتاخد الفئات العمرية الصغيرة، وبالتالي أنا بعد ما اكتشفت يعني الوجه الأحمق للحريات اللي أنا يعني كانت كده تمثال جميل، خلاص لقيت نفسي فجأة خلاص أنا بدور بقى يعني الواحد يشوف نفسه إزاي يلحق يوقف الحلقة دي، لأن الإحساس أكثر قسوة كثيرا جدا للي يعلم عن ما يجهل، لأنك كل ما بتزيد في المعرفة كل ما بتحس بمقدار التحديات الحقيقية اللي موجودة قدامك. وشكرا جزيلا ليكم. مساء الخير. أولا أشكركم جدا على المناقشة اللطيفة دي. الحقيقة أنا بتكلم في نقطة هي إيه اللي بيقدمه يعني وزارة التعليم العالي في مساعدة المرأة في الدراسات العليا. المرأة بتبقى وبشتغل وعندي أولاد وعندي يعني على كتافي مسؤولية تربية أولاد في البيت، والمطلوب مني إني أروح شغلي وأعمل يعني دكتوراه، فبالتالي لقيت إن أنا بتوقف لأني مش قادرة أعمل كل الحاجات دي. إيه الحاجة اللي ممكن تقدمها الجامعات للمرأة؟ يعني فين؟ أنا ما شفتش ده، يعني ما شفتش لا حتى تسهيلات ولا أي حاجة نقدر الجامعات بالذات في التعليم اللي هي الدراسات العليا يعني. تمام، لأن احنا في الآخر عندنا بيقع على عاتقنا حاجات زيادة عن الرجل، أنا شايفاها كده. شكرا. مساء الخير، أنا اسمي هيثم استحماوي، تخصصي الأكاديمي قانون دولي. وأنا بس في حاجات بسيطة دون هي متكررة كتير، بس حقيقي لما في ندوات أو مؤتمرات أو أي شيء يتعلق بحقوق الإنسان أو خاصة موضوع المرأة دايما بتتكرر فكرة اللي هو الأحد الأفاضل قالوا هو أنا ليه بتكلم في فكرة توظيف المرأة وتمكين المرأة؟ طب ما هو الكفء وخلاص، الأكثر كفاءة هو من يتم توظيفه. الأستاذة إيناس أنا عجبت بكلام حضرتها وهي بتقول إحنا بنختار أو بيبقى للأكثر أو وعيا أو الأكثر تعليما وفي الاختيار بعض الوظائف وكده. فهو بيفترض إن هو مقصود بتمكين المرأة أكيد المرأة الكفء، زي توظيف المرأة أكيد هو المقصود المرأة الكفء. فبالتالي بعتقد حاجة هي مش محتاجة تقرير، أنا مش هجيبها يعني سوري من الشارع وهجيب هو مقصود المرأة الكفء. طب هو أنا من حوالي 2-3 كنت كتبت في الجمهورية مقال عنوانه أتمنى ألا يكون حقوق للمرأة. هو شوية أنا عشان بتاع قانون دولي قصدي إيه؟ إن هو فلسفة الحق هو يقرر للضعيف، يعني حقوق ذوي الاحتياجات مش عارف حقوق فبالتالي المرأة مش كده، المرأة زي الرجل، هو في حقوق للرجل
لا، طب هو انا عايز ايه؟ انا عايز الوضع يبقى عادي زي ما الحق الرجل بياخده بدون تقرير، بدون جهه ان هي تدافع عنه، فبالتالي المراه تكون بهذه القدره. طب هو احنا البيئه المشكله بقى، طب هو انا البيئه بتاعتي في العالم العربي بشكل عام وبما فيهم مصر هي قابله واقعيا لتطبيق ده؟ لا، ده حاجه كده حلم جميل للمستقبل نتمنى ان هو يتحقق. هضرب مثال بحاجتين عشان اللي بيتكلم اللي هو برضو هو احنا المساواة وان هو المرأة زي الرجل والكفء ما هو بيتفضل، برضو ده بعيد عن الواقع. هضرب مثال عندنا في مصر ومثال بالسعودية. السعودية من سنتين اعتقد او 3 ما كان لا يسمح للمرأة بالقيادة. طب هي ما كانش فيه حد يعني عندنا في مصر. انا في مجالي برضو اعتقد من حوالي 2 كان احنا عندنا 4 هيئات قضائية، كان هيئتين قضائيتين لا يسمح للمرأة بالدخول فيهم، هيئة مجلس الدولة والنيابة العامة. طب هو كان في زميلات ليا متفوقين عني ومتفوقين عن كثير من الرجال، ولكن انا اتذكر المجلس الخاص بتاع مجلس الدوله بنسبه اعتقد 88% رفض بتاتا بدون اي حجج، وكنت احضر مؤتمرات وندوات وتتكلم وحاجات بقى ايه من قبيل ان هي الاكثر عاطفه بس ما تنفعش وسط الحاجات. فبالتالي انا اللي عايز اقوله فكره اللي بيقولوا واحنا برضو احنا الكلام بتاعكم بيتكرر، هو بيتكرر. طب هو حضراتكم يعني عشان هو بيتكرر عشان البيئه مش بتتغير، يعني احنا دايما لا انا بقول له لو سمحت معلش مش هنقاطع بس المداخلات، معلش. فهو انا عندي مثلا في المجال بتاع القانون الدولي كتير جدا رسالات ماجستير ودكتوراه في المساواه بين الجنسين. هو مش جفاف او يعني ما العلم ما بين احنا ناس قدام وافكارنا قديمه والكلام ده، لا هو فين الواقع ده؟ بقول لحضرتك احنا عندنا في مصر الوضع كان ايه من 2 سنين ومش عارف، ولم يتغير الامر الا بتدخل مباشر من السيد الرئيس. فبالتالي هو كلام من ناحيه الفكر ومن ناحيه يعني الافكار مش عارف اقول الرومانسيه هو قديم والكلام ده، ولكن المشكله مش على القائم مش على المتحدث، المشكله على البيئه وعلى السياسات اللي هي مش بتطبق ده على ارض الواقع، وبالتالي بيتكرر من الناس واصحاب الفكر وعشان يغير. العبره هنا بتغيير المجتمع، مش ان انا هقول كلام جديد وخلاص كده انا اديت شكرا، لا العبره اعتقد كلام حضراتكم وكل اللي بيشتغل هو عايز يغير الواقع. انا بشكر حضراتكم وبشكر مركز حلول السياسات البديله ان هو بيتيح لنا يعني الفرصه والنقاش ده ورحابه صدركم بصراحه في استقبال الاسئله والنقاش. شكرا جزيلا. متشكرة جدا. معلش احنا معانا آخر سؤال، احنا دقايق. اتفضل حضرتك. أنا آسف، اتفضلي. النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب. شاكرة جدا النقاش المهم ده ومهتمة قوي أسمع أكتر عن البوليسي ريكومنديشنز او بشكل مباشر جدا ايه هي السياسات اللي حضراتكم بتقترحوا انها تكون منفذه، خاصه الامر المقلق جدا في الموضوع هو اننا في ازمه اقتصاديه عالميه، مش بس المساله تخص مصر، والازمات الاقتصاديه معروف انه دايما بيحصل فيها ابعاد للنساء عن الوظائف وبتحصل لهم مشكلات في العديد من الامور الاقتصاديه والاجتماعيه. الأعتى من ده كمان إن إحنا رايحين ناحية انتقال واستبدال لوجود الإنسان بالآلة بشكل ضخم في مجال وجود النساء فيه قليل للغاية. يعني ال AI مثلا Artificial Intelligence 20% بس في العالم من المشتغلين بهذا المجال هم من النساء. ايه السياسات بشكل مباشر لحضراتكم؟ يمكن أستاذة إيناس أو دكتور أحمد عندكم اكسبوجر عالمي، هل في مشروعات قوانين قرارات تنفيذية اتخذت في دول تانية علشان بالمنظر ده هنبقى بنتكلم عن فجوة بين الجنسين هتحتاج 300 سنة علشان تتقفل في فكرة الفجوة في العمل يعني. شكرا. أشكرك. أنا بس عاوزة أقول إنه يمكن من أهم الأمثلة أستاذة إيناس ذكرتها هي القانون بتاع تقنين العاملات في المنازل في تونس. يمكن ده من أهم الأمثلة ومن أهم الريكومنديشنز أو التوصيات السياسية اللي ذكرتها. لكن أنا شايفة أن ده سؤال كويس جدا ننهي بيه الجلسة ونسيب المجال دلوقتي للأول الأستاذة إيناس وبعدين دكتور أحمد. الأسئلة اللي اتسألت لغاية دلوقتي في المجموعة الثانية من الأسئلة بالإضافة إلى هذا السؤال الأخير المتعلق بإيه
السياسات، خصوصا الحاجات اللي انتوا شفتوها شغلكم هنا جلوبال هنا ريجنال، ايه الحاجات اللي شفتوها اللي انتوا شايفين ان احنا لازم ننتبه اليها في مصر؟ اتفضل. أنا هبتدي لأنه بحب قوي الأسئلة اللي فيها like future و positive outlook، اللي كانت السؤال السيدة النائبة إنه إيه اللي ممكن نعمله. أنا بالنسبة لي أنا كمان وبحب أقول ده I'm a development worker. أنتوا Chief Technical Advisor وأنتوا UN، أنا موظفة تنمية، وأنا بشوف إنه كل حد من جهته لازم يشتغل الشغل اللي هو المفروض يشتغل. فلو أنا كهيئة متحدة بقدم دعم تقني وفني للبلدان الأعضاء في الأمم المتحدة اللي هنا الدولة المصرية عشان نعمل تنمية مع بعض. فبشوف إنه مادا لازم ما يبطلش يدي قروض ويدي بزنس ديفلوبمنت سيرفيسز للسيدات اللي بيقدموا لمشاريع. كانت الأستاذة بتقول أنا داخلة على 50 سنة وما فيش تدريبات ليا لأنه في سقف للأعمار، وما فيش حد يساعدني أنه أعمل بزنس لأنه في سقف للأعمار في الحاجة دي. في حاجات كتيرة ما فيهاش سقف للأعمار. يعني أنا كنت بتكلم على الجتهاد من شوية. الجتهاد كمتدربة أنا شفت سيدات في صعيد مصر عمرهم 60 و65 سنة وجايين يتدربوا عشان يكبروا البزنس بتاعتهم. وغير كده التولز دي او الاليات دي اللي بنعملها عشان نساعد السيدات صاحبات المشاريع انه يبتدوا مشاريعهم فيها لكل الاعمار وكل الفئات العلميه وكل الفئات العمريه كمان. فممكن انا معاك يعني انه في جانب انه للاسف ليميتد قوي التريننجز اللي هي للسيدات اللي في سن معين او من مستوى تعليمي معين، لكن ولو في فكره وفي حد ممكن يتبناها في هيئات حكوميه وفي هيئات يعني دوليه كأمم متحده او غيره بيدوا لونز كتيره، وفي مؤسسه ساويرس، حضرتك ذكرت مؤسسه ساويرس انه بيساعدوا سيدات كتيره انه يعملوا في البزنس ده. فده مهم. من ناحيه القوانين انا فعلا يا جماعة يعني أنا يعني مش بس الحكومة المصرية، لكن في قوانين كتيرة في مصر بتدعم السيدات رائدات الأعمال. في المجلس القومي للمرأة زي ما كنت بقول لكم دي أرقام أوفيشال، يعني احنا اشتغلنا مع المجلس في 35 ألف سيدة اشتغلت اتدربت على الشمول المالي في مصر وعلى ريادة الأعمال. وفي كتير يعني عملنا مونيتورنج اند ايفالويشن، في كتير منهم عملوا البيزنسز بتاعهم أو ابتدوهم. فإزاي نفكر إنه مثلا نعمل مابينج أكتر للستات دي ونكمل دعمهم، ده مهم جدا. إزاي إنه احنا نكابيتالايز على ده، لازم نفكر إزاي نعمل طريقة ردعية أكتر للقطاع الخاص إنه هو يطبق القوانين المصرية، إنه يدي للسيدة 4 شهور إجازة وضع، إنه ما يسألهاش أنت متجوزة ولا لا في انترفيو، إنه يديها حقها في التدريب، يديها حقوقها كاملة. وبعدين بقى الجزء الكبير اللي هو جزء الوعي اللي هخلي الأستاذ أحمد دكتور أحمد هو يتكلم عليه لأنه هو كان مناصر للموضوع ده. شكرا جزيلا على كل الأسئلة. أنا عايز أبدأ بسؤال السيدة النائبة. أنا متفق مع حضرتك تماما، متفق ومختلف. أنا متفق مع حضرتك في الكونسيرنز اللي حضرتك بتتكلمي فيها، بس مختلف في حتة إن الجاب هتزيد وتبقى 300 سنة. لا 3000 سنة، 3000 سنة يعني 300 كمان. لا هو كل اللي احنا بنتكلم فيه مشاكل، لكن أنا شايف برضو إن في بصيص من الأمل، وده جاي مش من خيال علمي، ده جاي من واقع اللي احنا شفناه. انا راجل بتاع بحث علمي، فهقول لحضرتك بالظبط احنا شفنا ايه في مصر ما شفناهوش في اماكن تانية او في منطقه الشرق الاوسط ان جنرال بما فيها تونس على فكره. قبل ما نعمل الدراسه بتاعه التدريب بتاع السيدات اللي انا كنت بحكيها، اللي انا لما نزلت المنيا ورحت شفت الدنيا عامله ازاي في المنيا والطلب على التدريب، كان الايفيدنس اللي جاي على مستوى العالم بيقول ان برامج التدريب ما بتشتغلش. اون افريج من كل 100 3 بيلاقوا وظائف. كويس. فكان ده كان جزء من برنامج من البنك الدولي اسمه EEIB Emergency Employment Initiative Program. كان بيستهدف موضوع البطاله ما بين الشباب بعد الارب سبرينج ريفوليوشن على طول، والوضع الاقتصادي اللي كان صعب وقتها. نسبة البطالة عالية وعايزين نساعد، فالبنك الدولي ادى لمس ميدا اللي كان وقتها الصندوق الاجتماعي للتنمية
قرض، وقال لهم بشرط انكم تعملوا بحث علمي. انا وقتها ما كنتش موجود في جيبال، انا كنت موجود في المانيا وبشتغل باحث. فاشتغلت معاهم على دراسه الموضوع ده. الايفيدنس اللي جاي من العالم كله بيقول لك من كل 100 3 بيلاقوا شغل، اديهم تدريب ما تديهمش تدريب دي فلوس ضايعه. كويس. واحنا بادئين بالاسامبشن ده، احنا بادئين بافتراضيه ان احنا هنروح وهنلاقي نفس الفكره بالظبط في مصر. حضرتك النتائج كانت هايله جدا جدا جدا. معناها ان سوق العمل المصري عندنا وخصوصا للسيدات في مساحه كبيره جدا للمساعده. السيدات عندهم الرغبه وعندهم القدره ان هم يشتغلوا، لكن مش عارفين الطريق فين. فلما رحنا قدمنا البرامج التدريبيه دي، وانا فاكر ان انا رحت عرضتها في البنك الدولي في واشنطن بعد ما عملنا التجربه على طول وبعرضها للناس، فالناس كانوا كل خبراء اجانب كلهم اشتغلوا في المجال ده فترات طويله، قالوا لي ده كلام ده مش منطقي، وممكن يكون نتيجه ان انت رجعت لهم بعدها بسنه. لا، ارجع تاني بعدها بفتره طويله واحنا شبه متاكدين ان مش هتلاقي تاثير. بقول لحضرتك بعد 4 سنوات في اواخر 2020 في اثناء ازمه كوفيد لقينا ان التاثير لسه مستمر وان السيدات دول لسه قادرين ان هم يشتغلوا. فاللي اقصده ان حتى البرامج التنمويه اللي ما بتشتغلش في اماكن ثانيه مش شرط انها ما تشتغلش عندنا في مصر، لا ساعات بتشتغل. فدي نقطه. بالنسبه للنقطه الثانيه اللي حضرتك اثرتيها ودي مهمه جدا 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 وبنفكر فيها طول الوقت، خاصه مع التطور المذهل اللي بيحصل في موضوع الارتفيشال انتليجنس وكده والتغييرات المتوقعه. احنا كنا بنتكلم من حوالي 10 15 سنه على فكره الاوتوميشن والاتمته وتاثيرها على اسواق العمل وكده، وكنا بنقول ان تاثيرها هيبقى عامل زي اليو كيرف كده. الناس اللي في التوب بوزيشنز المديرين والتنفيذيين وكده مش هيتاثروا لان مفيش اله هتريبليس يو، والناس اللي في الوظائف اليدويه مش هيتاثروا على اساس ان انا مفيش عربيه نقل كمبيوتر هيسوقها. كويس. لكن الناس اللي في النص اللي شغالين في وظائف مثلا الحاجات المحاسبيه وامساك الدفاتر والحاجات اللي هي زي كده، ده ممكن سهل جدا ان انا برنامج كمبيوتر خلاص يريبليسهم. وده فعلا كنا بنلاقيه من الايفيدنس اللي جاي من دول متقدمه والدول الناميه على حد سواء. بس على الرغم من كده وعلى الرغم ان حصل هالوينج اوت افكت وحاجه يعني زي الناس بتتحرك، لقينا ان الناس دي بترانزيشن لوظائف ثانيه، نسبه البطاله ما قلتش في الدول اللي احنا بنتكلم فيها. اللي اقصده ان سوق العمل اعاد صياغه نفسه والناس بدات تلاقي شغل. النهارده ده تحدي حقيقي بالنسبه لنا ان احنا ندرب الشباب والبنات على حد سواء اللي بيتخرجوا النهارده من الجامعات ومش لاقيين شغل في ظل اقتصاد عادي على اقتصاد بتتخلق فيه فرص جديده قد ما بيبقى فيه تحديات اكبر. ففكره ان احنا نشتغل على التحديات دي ونطلع منها فرص، اعتقد انها حاجه وارده جدا وقابله جدا للتحقيق، ما هياش مستحيله، بس محتاجين نشتغل عليها في اسرع وقت ممكن. فانا مع حضرتك تمام في النقطه دي، واعتقد انها بتبرنج فرص قد ما بتبرنج تحديات. بالنسبه لنقطه حضرتك الاكثر كفاءه، انا معاك تماما طبعا. فكره ان احنا بنركز على اكثر كفاءه، بس خلي بالك ان احنا بنتكلم على في منطقتنا بالذات ان السيدات لفتره طويله جدا كانوا محرومين من امكانيه الوصول احنا بندور على equality of opportunity، فكره ان انا اديها الوصول للفرصه، فكره انها توصل للفرصه. يعني على سبيل المثال هقول لحضرتك على حاجه، ليه البرامج اللي احنا بنقدمها مثلا على الرغم من برامج تدريبيه مثلا وبرامج السوشيال سبورت لرائدات الاعمال او رواد الاعمال سواء رجال او سيدات بتبقى جندر نيوترال على فكره، بنروح هناك باجنده ما فيش فيها تفضيل لحد على حد. ليه السيدات بتلتحق بشكل اكبر وليه بينجحوا بشكل اكبر؟ اقول لحضرتك ليه؟ لان هم ما كانش عندهم الفرصه دي قبل كده. هي دي الفكره. فهي الفكره بالنسبه لنا مش تفضيل للسيدات او بوزيتيف ديسكريميشن، لا ده فكره ان انت هم بيعانوا بقى لهم فتره طويله، وبالتالي اي سيرفيس هتلاقيها مسمعه مع السيدات اكتر من الرجال. هدي حضرتك مثال تاني، الجامعات الاقليميه المصريه لما اتفتحت بعد الستينات والسبعينات بعد ثوره 52 كانت الحكومه المصريه هدفها ان احنا نفتح جامعه اقليميه في كل محافظه، وده حصل. انا عندي دراسه بوري فيها بالظبط الكوهورت اللي هي الدفعات اللي قبل وبعد افتتاح كل جامعه، وحضرتك التاثير رهيب جدا على السيدات. ليه؟ لانها ما كانش عندها امكانيه انها تروح القاهره او اسكندريه عشان تتعلم، لكن الولد ما عندوش المشاكل بتاعه الموبيليتي، فلو انت شاطر اهلك هيبعتوك القاهره او اسكندريه من الزقازيق عشان تروح تتعلم، لكن البنت لا. فاللي حصل ان احنا لما فتحنا جامعه اقليميه للبنات، اللي حصل ان هم بقوا استفادوا اكتر وبقوا على قدر المساواه مع الرجال. فهي فكره اتاحه الفرص لفئات ما كانش عندها الفرص دي، وعلى راسها السيدات. هي دي الفكره باختصار. بالظبط، فاحنا على نفس اون ذا سيم بيج. بالظبط. ممتاز.
طيب أنا عاوزة أشكركم جدا، وبعتذر إن إحنا وقت الندوة بتاعنا خلص، يمكن إحنا طولنا قبل ما ندخل في النقاش معاكم جميعا، لكن عاوزة أشكركم جدا إنكم موجودين معانا النهاردة، وعاوزة أفكركم إن أكيد في مشكلة في سوق العمل، وأكيد في مشكلة اقتصادية، وأكيد في مشكلة سياسية، وفي مشكلة اجتماعية، وفي مشكلة ثقافية، وكل المشاكل ديت بتتداخل مع بعض. لكن إحنا النهاردة في ندوتنا، وأظن في أي مجال عاوزين نفكر فيه في حلول لمشاكل عندنا، إحنا لازم نبدأ من نقطة واحدة، ولازم نركز على نقطة واحدة. وإحنا النهاردة كنا بنحاول نركز على نقطة عمل المرأة. معانا أستاذة مي من مؤسسة المرأة الجديدة. المرأة الجديدة عملت لنا بحث قيم جدا، قالت لنا فيه إن تلت المنازل في مصر بتعتمد على عمل واحدة ست، تلت منازل مصر، تلت أسر مصر. الرقم بتاع الجهاز المركزي للتعبئة العمل والإحصاء، الرقم الرسمي يعني تقريبا 18%. هم عملوا بحث بناء على تجميعات لداتا مختلفة حكومية، تلت مصر بتعتمد على عمل المرأة. فاحنا مهم جدا ان احنا نركز على عمل المرأة ديت شكله عامل ازاي. بشكركم جدا. عاوزة أشكر أستاذة إيناس من منظمة العمل الدولية، وعاوزة أشكر دكتور أحمد من جيبال بوفرتي أكشن لاب والجامعة الأمريكية، وشكرا جدا لوقتكم. وطبعا شكرا لإي بي إس على استضافتها لينا جميعا. ألف شكر. مع السلامة.